He would be co-speaker for the topic of CXO Club in Europe. Dear distinguished guests, Honorable CM CBN sir, our dynamic leader, very talented HRD Minister Nara Lokesh Garu, Industries Minister TG Bharat Garu, Civil Aviation Minister Rammohan Garu. Thank you all for giving me this opportunity. The topic I am presenting today has an empathetic connection for all of us related to the pride of uplifting Telugus through a new initiative of creating a CXO club. Before I get into the topic, I want to share an inspiring example of CBN sir's servant leadership. He was not in power at the time, but led a service activity to enable safe passage of approximately 5,000 Telugu students during Ukraine war situation. I just want to play that video. Dario, can you please play the video one? ఆర్క్యూ యూనివర్సిటీలో ఉంటున్నాను. ఇక్కడ మేము బేస్మెంట్స్ లో ఉంటున్నాం సార్. మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. అనుకోండి సార్, మేము ఇక్కడ బేస్మెంట్స్ లో ఉన్నాము. మా దగ్గర ఫుడ్ లేదు. ఇక్కడ ఒక 50 to 60 మెంబర్స్ వరకు ఉన్నారు సార్, తెలుగు స్టూడెంట్స్ మొత్తం. అందరూ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు. ఇక్కడ నుండి మేము హంగరీకి వెళ్ళాలన్నా సరే, అంటే వేరే బార్డర్కి వెళ్ళాలన్నా సరే 1400 కిలోమీటర్ ఉంది. కానీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఏ వెహికల్ గానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గానీ ఏం లేదు. సో మేము ఇక్కడ ఉన్నాం సార్. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది, మొత్తం క్రిటికల్ గా అందరు ఎట్లా కూర్చున్నారు పడుకొని, మొత్తం బాగా పానిక్ అయి ఉన్నారు సార్. ఇక్కడ పానిక్ గా ఉంది, బాధాకరంగానే. ఇప్పుడు మనం చేయగలిగిందంతా కూడా ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేద్దాం. నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు. నువ్వు చేసినట్టు చెప్పించినట్టు కూడా మా దగ్గర ఉంటాయి. మేము వర్కౌట్ చేస్తాం. విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ యూ. మీకు కావాల్సింది బోల్డ్నెస్ కావాలి. ఇప్పుడు బీ బోల్డ్, బీ బ్రేవ్. కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ కూడా మెంటల్ గా ప్రిపేర్ కావాలి. 2 days, 3 days. వాట్ ఆర్ ఆల్ ది resource available with you, pool it and then store it and then face it. This was in the early stages when the Ukraine war was erupted. Steven sir was taking feedback in that initial meeting, and he said, we'll work it out. We are very fortunate to work with him at the time. We formed a Europe-based volunteer committee and did a lot of work under Steven sir direction. It was nearly full-time job that time for us, working day and night, and sometimes giving him feedback 2 to 3 times a day. He used to say that time, help Telugus first. Whether they are from AP or Telangana, Telugus first, then help other Indians as well. Adi, ఆయనకి తెలుగు జాతి మీద ఉన్న మమకారం. We used to feel ఆయన మన తెలుగు జాతి రత్నం. So, I want to play another video to student acknowledgement. మేము జాగ్రత్త స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాము. మమ్మల్ని ఇక్కడికి హంగరీకి సేఫ్గా తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ మాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా ఫుడ్ అండ్ మెడిసిన్స్ ప్రొవైడ్ చేసి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ మమ్మల్ని ఫర్దర్గా ఇండియా తీసుకురావడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మాకు హెల్ప్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అండ్ మాకు ఇంకా చాలామంది ఎవాక్యువేట్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్ ఇంకా రెడీగా ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. అండ్ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అండ్ మేము ఎప్పుడు మర్చిపోము. థ్యాంక్ యూ సార్. Very motivational, isn't it? And next slide. Connecting back to Telugu pride, Telugu people have become major success story in the world today. CBN sir leadership is one of the reasons for this enhanced global success. Telugu individuals earn highest per capita income in the world. In the last decade or so, we see Telugus as CEOs, entrepreneurs, leaders in Fortune 500 companies contributing globally.
This success is connected to support activity. We all get requests, including me, about a Telugu who wants to immigrate or look for a job. Often we do that through individual capacity. There is much more than that. I want to share our motivation story connecting us to Telugu pride. This is a reflection of our Europe team. There are about 14 countries there. And for the past few years, we had some opportunities to work with CBN sir. CBN sir always ignites entrepreneurial ambitions within you and empowers us to develop as leaders. He is not only a visionary leader we all know, but a servant leader empowering people to the needs of the hour. That's what we found. A servant leader, he empowered us. And he used to say, I want to express in Telugu, మీరు మీ జన్మభూమికే కాదు మీ కర్మభూమిలో wherever you live in that country, you have to grow there as professionally, become entrepreneurs, leaders, and serve the community. That is the inspiration we all took, so much of inspiration. And with that, we have been doing some support activities for our Janmabhoomi related to calamities, etc., even Titli, a cyclone, etc., from that time onwards. And back in Europe, we are supporting our people in Europe countries, mainly related to job and crisis management, related to death, etc. We got a few hundred jobs in every country that we are doing. We have so much of reputation that, for example, in Ireland and Denmark, people come to our groups seeking support. And many of us had an opportunity to participate and to be part of the COVID awareness campaign CBN sir conducted at the time. So these are some of the examples. Our Europe team is doing a good work. There was always a constant active support from Nara Lokesh Garu, which was always a source of strength. And this pride, this motivation is related to our objective of this CXO club. We want to create a system in Europe to support aspiring Telugu people through wider networks. It was our pledge to create 100,000 international jobs during our recent election campaign. That was one of the picture there. And this also contributes to 20 lakh jobs our Honorable CM had promised. I want to go to the next slide. CXO Club. We are creating this CXO Club with Telugu leaders in key positions such as CEOs, CTOs, CIOs in corporations. We're going to request them to support our needs and also take their feedback for skill set requirements. We're creating an application to develop a platform for connecting key people, key leaders by position, field, location, etc. The objectives, of course, are obvious. Help newcomers to secure employment, share job vacancies and training resources, provide mentorship for career progression. We're actually doing this at our level, but we want to do more through a systematic process to achieve this CX Flow Club goals. We have a process for regular communication to maintain momentum through virtual and physical means. Language labs. Local language skills are crucial for securing jobs in Europe. Our proposal is to request AP government to establish language labs in AP universities as soon as possible. In turn, we offer to support identifying online, offline teachers. A KPI here is equip students with language and technical skills for global markets. It is our pledge to target 25,000 jobs in Europe for Telugu people within 2 years. By no means it is an easy task, very difficult, but we'll aim high and try to achieve it. We request AP government to align with us with their skill development department to develop skilled workforce. Together, we aim to strengthen and enhance the success story of our Telugu Jati across the globe. It's a pride, personification of prosperity. This prosperity, we got it from our Janmabhoomi. We give it back to our people and we get it back again. Thank you.
Thank you so much for all of your insights, and we'll continue with the speeches now. వ్యాపార పారిశ్రామిక నేపథ్యంతో ప్రజా జీవితంలో నాయకత్వ స్థానంలో దశాబ్దాలుగా నిమగ్నమైన కుటుంబ వారసత్వంతో పాటు స్వయంగా విజయవంతమైన పారిశ్రామికవేత్తగా రూపొంది సంస్థలను సమర్థవంతంగా నైపుణ్యంతో ప్రగతి పథకంలో నడిపిస్తున్న మొదటి ప్రయత్నంలోనే ప్రజాదరణ పొంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామికాభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశ్రమల శాఖామాత్యులు శ్రీ టీజీ భరత్ గారిని తెలుగు వ్యాపారవేత్తలు నవయువ తెలుగు ఔత్సాహిక వ్యాపారవేత్తల కరతాళ ధ్వనులతో ప్రసంగానికి ఆహ్వానిస్తున్నారు.